Hello all. So let us begin the course Calculus 2 and Numerical Analysis today. My name is Maria Sebastian and I will be taking the first two modules of this course. So which is on vector calculus. So I will be taking module 1 and module 2. So the name of the course is Calculus 2 and Numerical Analysis. So we will be having 2 hours in a week. So I will be taking classes on Monday and Tuesday. So my name is Maria Sebastian. So I will be taking the first two modules for you. Okay. So in today's class, we will just introduce what we are going to learn in the first two modules. You have already learned calculus. Calculus, you have seen what is differentiation, so how to differentiate functions. You know how to differentiate single variable function. Then you know how to calculate integrals, definite integrals and indefinite integrals. So if you are given integral a to b f of x dx, you know how to calculate the standard integrals. Then I hope you have studied uh, about how to find out the partial derivatives. So these are the basic things we will be using in this module. So function, basic derivatives use same, basic integrals use same. Then we will be using the partial derivatives. Okay. And then coming to the vectors, in your plus 2 you have learned what are called scalars and vectors, then how to find their dot product, how to find their cross product, all those. So those basic things also will come here. Now in vector calculus we are uh, looking at the aspects of differentiation and integration of vectors. So how do you define the derivative of a vector? Okay. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. And then we'll see the application of integrals also in the second part. So in the first module we'll be mainly looking at vector integration. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സോ എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ that can be considered as an operator. D by dx that is an operator. So when d by dx operates on a function f of x, you are getting your new output function f dash of x. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കേസിലും പല ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് കുറേ ജോമെട്രിക് മീനിങ്സ് ഉണ്ട്. സോ ലേറ്റർ ഓൺ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. സോ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ. സോ ആ കേസിലെല്ലാം there we are dealing with quantities which have magnitude and direction. So in that case, there you see the application of vectors. So let us briefly look into what comes in each module. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് NP Bali and Manish Goyal's textbook for engineering mathematics. So that is the textbook we'll be following, engineering mathematics by NP Bali and Manish Goyal. So I'll give you ഞാനത് മൂഡിൽ ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ PDF അപ്ലോഡ് ചെയ്തോളാം. സോ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ. So we'll be mainly, so these are the objectives of your course. So as far as vector calculus is concerned, so we'll be looking at the applications of vector calculus to real world problems. So that is what, so towards the end of the course, so that is what we are aiming to achieve. So we'll be looking at the application of vector calculus to the real world problems. Now what you will be learning in your course. So we will be learning what is mainly a gradient function, then how to calculate the divergence, and then how to find the directional derivative. Then we will look at what is the geometric meaning of gradient, curl and divergence,
and then how to evaluate few integrals. Okay, so we'll be looking at single integral, double integral and triple integrals, and നമ്മൾ കുറച്ച് famous integral theorems ഉണ്ട്. So they are called the Green's theorem, Stokes theorem and divergence theorem. We'll be looking at the application of these theorems also. So in module 1 is mainly concerned with the differentiation. ഇപ്പോൾ module 1 നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, so we will look at how to find the velocity and acceleration. So if you are given a position function or a position vector, how to or if you are given a parametric form of the position function, so we will look at how to calculate the velocity and acceleration. So we will look at what is the meaning of velocity and acceleration, and then we will move on and introduce what are called scalar and vector fields. Okay, but scalar is something which has magnitude only, or vector is something which has both magnitude and direction. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കേലർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, അതുപോലെ വെക്റ്റർ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സോ വെൻ യു ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ y ഈക്വൽ ടു f of x, അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു each value of x you have a value for f of x. അപ്പോൾ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഫിന് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പേസിലെ ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കേലാർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു വെക്റ്റർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ scalar valued functions and vector valued functions. So we will look at how do we define scalar and vector valued functions. Then for a scalar valued function we will look at what is called a gradient. Appam ee gradient that involves some kind of differentiation. Appo oru operator aanu ee gradient ennu parayunnathu. So there we will be differentiating our function in a different way. Pinna gradient in the geometrical meaning endana, so we will look into that. And then once you have learned gradient, from there we will introduce what is called the directional derivative. So നമ്മൾ usually single variable functions എടുക്കുമ്പോൾ when you define the derivative, so we know the definition for derivative as a limit. Limit h tends, if I have to find f dash of x, that is limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x by delta x. So provided that limit exists, we say that the function is differentiable. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു on a line, so if you are given a function y equal to f of x, so if I need to evaluate the derivative at a point x equal to a, അവിടെ we just have two directions. So നമ്മൾ ലിമിറ്റും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഉണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ഉണ്ട്. സോ വെൻ ഐ സേ എക്സ് അപ്രോച്ചസ് ടു എ, സോ എക്സ് ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ടു എ ഐദർ ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ഇൻ ദി റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്പേസിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദി ഫങ്ഷൻ ഹാസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ all these directions. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്പേസിൽ ആർബിട്രറി ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണേലും വരാം. സോ ദർ ഇസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ the rate of change of function actually depends on the direction also. അപ്പോൾ ഓരോ ഡയറക്ഷനിലെയും rate of change എന്താണ്? So that is identified using the concept of directional derivative. So with respect to each direction, we will find out the derivative or the rate of change. Then we will look at quantities called divergence and curl. Divergence and curl മെയിൻലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലോയുമായിട്ട്, ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, so associated with the fluid flow you have this quantities divergence and curl. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലോ എടുക്കുമ്പോൾ
ഫ്ലോ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഫ്ലോയിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലേക്കായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി ടുവേർഡ്സ് എ പോയിന്റ് ഓർ ഫ്ലോ ക്യാൻ ബി അവേ ഫ്രം എ പോയിന്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒരു ഹോളിലേക്ക് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ the divergence actually measures whether you have flow towards a point. Divergence measures at a point or flow towards a point ആണോ അല്ലെങ്കിൽ away from the point ആണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ the quantity called curl gives the rotational aspects of a flow. ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്. സോ those are measured using the quantity curl, and then we'll see different operators called Laplacian operators. അതുപോലെ ഗ്രേഡിയന്റെയും കേളിന്റെയും ഒക്കെ we will look at different properties of that. So that is basically what we will see in the first module. For first module we'll be introducing vector differentiation and different operators connected with that. Okay, and in the second module we'll move on to vector integration. Okay, usually നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ when I take the integral a to b f of x dx, so you have a curve y equal to f of x. We are finding the area under the curve from the point x equal to a to x equal to b. Okay, now you imagine like you have something like the a fence. Okay, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഒരു കർവ് വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ കർവിൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ തുടങ്ങി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി വരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ഇമാജിൻ ലൈക്ക് യു ഹാവ് സംതിങ് like to find the area of a fence. Okay, അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇമാജിൻ യുവർ ഫെൻസ് ഇസ് സർക്കുലർ. അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടൊരു ഫെൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഫെൻസിൻ്റെ ഏരിയ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദർ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫെൻസ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫെൻസ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ഫെൻസ് ശരിക്കും ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ആ വീടിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ദർ ഇസ് യു ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് യുവർ given function along a curve. അപ്പോൾ ആ curve എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സർക്കിളാണ്. സോ that is the meaning of a line integral. So in line integral you are evaluating your integral instead of an interval. So we will be evaluating along a curve. അപ്പോൾ I can define something of the form integral over a curve C. അപ്പോൾ C എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിൾ ആവാം, റെക്ടാങ്കിൾ ആവാം, സ്ക്വയർ ആവാം, വേറെ ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കർവ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കർവുകളാവാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് we look in the line integrals. So line integrals we are defining integral along a curve. അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിച്ച് you can calculate what is the work done. Then similar to this, when you are integrating along a surface we get what is called a surface integral. അതുപോലെ ഒരു volume. So if you have integrating over a volume, so that will give you a volume integral. So the line integral, there will be a single integral. Surface integral we will be having a double integral, and the volume integral will be a triple integral. So we will be evaluating these integrals. So we will learn how to evaluate these integrals. അപ്പോൾ അത് യൂഷ്വൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. Then we will see three standard theorems: divergence, Stokes and Green's theorem, and these actually gives a connection between single, double and triple integral. അപ്പോൾ ഈ പല ഇൻ്റഗ്രൽസിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ക്യാൻ ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓർ triple integral. So you see all these relations in this three theorems: divergence theorem, Stokes and Green's theorem. അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ കാണുക. സോ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ we will begin with the module 1. അപ്പം നിങ്ങൾ ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഫോർമുലാസും പിന്നെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കും. ഓക്കെ.